Hello everyone, welcome back to my channel Study with me. So for today's video, I want to give you all a brief introduction of noun. So first of all, I will give you all a definition of noun. অৰ্থাৎ প্ৰথমতে তোমালোকক বিশেষ্য পদৰ এটি সংজ্ঞা কম। A noun is the name of a person নাইবা ব্যক্তি, place অৰ্থাৎ ঠাই, animal মানে জন্তু, feeling or অনুভূতি, thing নাইবা বস্তু, action অৰ্থাৎ কাৰ্য, state মানে অৱস্থা, quality অৰ্থাৎ গুণ, or idea which means ভাব, মনৰ ভাব। Person, Ramu, Peter, etc. You can write the names of any persons under this category. The names of freedom fighters, teachers, friends, relatives, the names of your parents, neighbors, etc. are all nouns. সকলো ব্যক্তিৰ নাম বিশেষ্য হয়। Place, India, Park Street, etc. The names of places are all nouns. London, Assam, West Bengal, etc. are all nouns. সকলো স্থানৰ নাম বিশেষ্য অৰ্থাৎ noun হয়। Animal, dog, cat, etc. The names of all animals are noun. Not only animals, the names of birds like parrot, pigeon, etc. are all nouns. All birds, animals fall under this, or you can say come under this category. সকলো জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি আদি বিশেষ্য হয়। Names of all feelings are noun. For example, love, anger, etc. Feeling means অনুভূতি in Assamese. The names of things are all nouns. For example, table, box, etc. সকলো বস্তুৰ নাম বিশেষ্য হয়। Names of actions are all nouns. For example, race, jump, etc. Action means কাৰ্য in Assamese. State, youth, childhood, etc. State means অৱস্থা in Assamese. Youth means যৌৱন অৱস্থা and childhood means বাল্যকাল or শৈশৱকাল. Next comes quality. Quality means গুণ in Assamese. Beauty, greatness, etc. are all qualities, so they are all nouns. A noun is a naming word. So those words which names a person, place, animal, thing, etc. is a noun. অৰ্থাৎ যি পদে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, স্থান, প্ৰাণী আদিৰ নাম বুজায় তাকে বিশেষ্য পদ বোলে। Now, I will make it clear by citing some examples. কেইটামান উদাহৰণ দি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। Example number 1. New Delhi is the capital of India. Here, New Delhi and India are nouns because they are the names of a certain place. As we all know that India is the name of our country and New Delhi is its capital. ইয়াত নিউ দিল্লী আৰু ইণ্ডিয়া বিশেষ্য অৰ্থাৎ নাউন হয় কাৰণ দুয়োটা শব্দই একোখন নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰত আমি বাস কৰা দেশখনৰ নাম আৰু নিউ দিল্লী অৰ্থাৎ নতুন দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী। Example number 2. My name is Mr. John. Here, Mr. John is a noun as it is the name of a person. ইয়াত Mr. John বিশেষ্য হয় কাৰণ Mr. John এজন ব্যক্তিৰ নাম। Example number 3. They love him for his kindness. Here in this sentence, the noun is kindness as it is a quality. এইটো বাক্যত kindness বিশেষ্য হয় কাৰণ এইটো এটা গুণ অৰ্থাৎ quality. Kindness মানে দয়া অসমীয়াত। There are different kinds of noun. Number 1, proper noun. Number 2, common noun. Number 3, material noun. Number 4, collective noun. Number 5, concrete noun. Number 6, abstract noun. Number 7, countable noun. And number 8, uncountable noun. Now we will study about them in detail. Proper noun. Proper noun is the name of a particular person, place, thing, event, monument or building. Proper noun সদায় কোনো নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি, ঠাই, বস্তু, ঘটনা আদি বুজায়। For example, Gaurav, Diwali, Nagpur, etc. These are proper nouns as they talk particularly about a person, festival and place. Names of the festivals, names of the months of the year, names of the days of the week, names of the countries, rivers, etc. all are proper nouns. Remember that proper nouns always begin with a capital letter. We do not use a, an or the before proper nouns. Common nouns. Common means সাধাৰণ in Assamese. Common noun is the common name given to persons, places or things of the same kind.
In other words, they are the names of a person, place or building in general. Common noun কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থান, ব্যক্তি, বস্তু আদিক নুবুজায়, বৰঞ্চ এটা সম্পূৰ্ণ জাতি বা শ্ৰেণীক বুজায়। For example, festival, river, month, day, etc. ইয়াত আমি মান্থটোকে লৈ লৈছোঁ। আমি যদি ক'লোহেঁতেন যিকোনো এটা মান্থ অৰ্থাৎ মাহৰ কথা, যেনে জানুৱাৰী অৰ জুন অৰ অগষ্ট, তেতিয়াহ'লে ই প্ৰপাৰ নাউন হ'ল হয়। কিন্তু আমি কোনো এটা মান্থৰ কথা পাৰ্টিকুলাৰলি কোৱা নাই। এজ এ হোল সব মান্থছৰ কথা কৈছোঁ, চ' ইট ইজ এ কমন নাউন। মেটেৰিয়েল নাউন। Material noun is the name given to a matter or substance of which a thing or object is made. Material nounৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে বস্তুটো কিহেৰে বনোৱা হৈছে। For example, wood, glass, stone, etc. When we say the table is made of wood, from the word wood, we came to know about the material from which the table is made. So it is a material noun. Collective noun. Collective noun is like a collection. Collective noun is the name of a group or collection of persons or things taken as a whole. For example, class, team, pile, etc. Collective nouns সদায় ব্যক্তি, বস্তু আদিৰ সম্পূৰ্ণ দল বা গোষ্ঠীক বুজায়, অৰ্থাৎ গোটেই গ্ৰুপটোৰ কথা বুজায়। গ্ৰুপ মানে সংঘ বা সমষ্টি অসমীয়াত। For example, when we say a crowd of people, we are referring to a group of people. So crowd here is the collective noun. Similarly, a bunch of flowers, a cluster of stars, a flock of sheep, etc. Next comes concrete nouns. Concrete noun names concrete objects, persons, places, things, materials, or collections of things or persons. Concrete nouns are objects that have definite bodies and occupy space. They can be seen as well as touched. For example, house, bird, chair, etc. Concrete nouns মানে এনেবোৰ বস্তু যিবোৰ আমি চকুৰে দেখি পাওঁ আৰু চুব পাৰোঁ। কংক্ৰিট নাউন্সৰ এটা যথাৰ্থ বা নিশ্চিত আকাৰ বা শৰীৰ বা দেহ আছে আৰু ইয়াক য'ত থোৱা হয় বা থাকে তাত এডোখৰ স্থান দখল কৰি থাকে। Abstract noun. Abstract noun is the name given to some feeling, action, quality, state, etc. For example, happiness, poverty, fear, etc. They do not have any physical appearance and cannot be seen or touched. Abstract noun এনেবোৰ নাউন বা বিশেষ্যক কোৱা হয় যিবোৰক আমি দেখি নাপাওঁ আৰু চুই চাব নোৱাৰোঁ। For example, happiness অৰ্থাৎ আনন্দ। আমাৰ কিমান আনন্দ লাগিছে বা আনন্দনো কেনেকুৱা আমি দেখি নাপাওঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কোনো আকাৰ নাই। So happiness is an abstract noun. Countable noun. Countable nouns are those nouns which can be counted. Countable noun মানে এনেবোৰ নাউন বা বিশেষ্য যিবোৰ আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ। For example, marbles, pens, men, etc. Uncountable noun. Uncountable nouns are those nouns which cannot be counted. যিবোৰ নাউন্স অৰ্থাৎ বিশেষ্যক আমি হিচাপ কৰিব নোৱাৰোঁ তাকে আনকাউণ্টেবল নাউন বুলি কোৱা হয়। For example, hair, water, air, etc. So yeah, that's all for today's video. Hope you all enjoyed it. If you have any questions, please let me know in the comment section below. If you like this video, then don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends if you find it helpful. And also don't forget to subscribe and hit the bell icon. Thank you.